Each year, thousands of tourists visit India's southernmost state, Tamil Nadu, in search of sun, sand, and sea. But for generations, communities here have depended on this coastline for fishing, farming, and everyday life. They've tried to survive and thrive in harmony with the land, the sea, and the sand dunes that form a crucial barrier in between. Satish is a fisherman from the village of Alambare, where a vital part of this delicate ecosystem is under threat. என்னுடைய பேர் வந்து சதீஷ்குமார். என்னோட தொழில் பார்த்தீங்கன்னா மீன்பிடி தொழில். பாரம்பரிய மீனவர் நாங்கள். காலங்காலமாக வந்து கடல் தொழில் தான், மீன்பிடி தொழில் தான் செஞ்சுன்னு வரோம். எங்களோட முன்னோர்கள் வந்து இவ்வளோ உள்ளே நீங்கள் போனீங்கன்னா இங்கே மீன் வந்து அதிகம் கிடைக்கும், இங்கே குறைவாக கிடைக்கும். மணல் மேடு வந்து இருக்கிறதால அது எவ்வளோ ஒரு முக்கியமான அம்சம் என்பதை வந்து எங்கள் முன்னோர்கள் தான் சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க. புயல் காலங்கள்லையோ கடலின் காற்றோட வேகமும் அந்த வர்ற தண்ணியை அலையோட வேகத்தை வந்து குறைக்கும். மணல் மேடில் பட்டு அந்த வேகத்தை குறைச்சி திரும்ப ரிட்டன் கடலுக்கே உள்வாங்கும். 2004 வந்து சுனாமி வந்துச்சு. எங்கள் கிராமத்தை காப்பாற்றுறது அந்த மணல் மேடு தான். அவ்வளோ பெரிய சுனாமி அலை வரும்போது கூட அந்த மணல் மேடு தடுத்து அப்படியே அந்த அலையை வந்து திரும்ப அனுப்பிடுச்சு. அப்போ எங்களோட வீடுங்க வந்து மோஸ்ட்லி 90% வீடுங்க வந்து காப்பாற்றப்பட்டது. The sand dunes act as natural barriers, protecting inland farms and homes from coastal winds, saltwater intrusion, and storms. They help store and filter rainwater, replenishing vital groundwater sources for agriculture. Dunes also support unique plant and animal life, making them a critical part of the region's biodiversity. For centuries, the dunes have been silent protectors of the shoreline. But now they're being destroyed, threatening the very foundation of life for people like Karnan, a farmer, and his community. கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 1500 ஏக்கர் இந்த சாண்ட் டியூன் இருக்குது. அந்த 1500 ஏக்கர் சாண்ட் டியூனும் 50% மேலே நிறைவே எடுத்துட்டாங்க. இப்போ அந்த மேடெல்லாம் கரைக்கிறதுனால அந்த கடல் நீர் வந்து உள்ளே பூந்து வந்து அந்த ப்ரெஷரில் உள்ளே வந்து போகுதுங்க. அதனால் உப்பு தண்ணியாக மாறுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு மாறிடுச்சு. பாதிக்கு மேலே மாறிடுச்சுங்க. இந்த சுத்தப்பட்டு கிராமத்தில் ஆயிரக்கணக்கான நல்ல நெல் பயிரிடுறது பார்த்திங்கன்னா இந்த மணல்மேடு காரியத்தினால உப்பு தண்ணியாக மாறதுனால அதுக்கு சரியான தண்ணி இல்லாத விவசாயம் பண்ண முடியல. Real estate developers are bulldozing dunes to build tourist resorts and luxury homes, driven by profit with little care for local people. The destruction of farmland is pressuring families to migrate to cities, leaving behind their homes and livelihoods. எங்களுக்கு வேறு தொழில் தெரியாது, சாப்பாட்டு கஷ்டப்பட்டாகணும். இன்னமும் பார்த்திங்கனாக்கா பசங்களோட படிப்பு கெட்டு போயிடும். அதனால் நிறைய பொருளாதார பாதிப்புக்கு பெருசாகிடும். அப்போ நாங்கள் எல்லாரும் மாதிரி அகதிகளாக வெளியூர் போய்ட்டு ஏதாவது சென்னை மாதிரியான இடத்துல போய்ட்டு நாங்கள் ஏதாவது கூலி வேலை செஞ்சு தான் பழைக்க வேண்டியது இருக்கும். அந்த ரியல் எஸ்டேட்காரங்க அந்த இடத்துல வந்து பிளாட்டை போட்டு வீடு கட்டுறாங்க. நாங்கள் அந்த வீடு கட்டுறவங்க யாரோ ஒரு பயனாளி வந்து வீடு கட்டுவாங்க. அவங்களுக்கு தண்ணீர் பிரச்சனை வரும்ன்றதை வந்து அவங்க உணர்றாங்க. ஆனால் அவங்க வந்து முழுக்க வந்து மணி மைண்ட், பணத்தை மட்டுமே பிரதானமாக நினச்சிக்கிட்டு பண்ணுறாங்க. அதனால் வெறும் பணத்தை வச்சுக்கிட்டு ஒன்றும் பண்ண முடியும். தண்ணிக்கு எங்கே போவாங்க? Profit-driven development is rapidly reshaping the coast, erasing dunes, threatening water sources, and pushing community voices aside. Land used by communities for centuries is being bought and sold without their consent. India has a series of regulations, like the Coastal Regulation Zone, that are meant to protect local ecosystems and communities and ensure that development respects both the land and its people. But many dunes are not marked on official maps, meaning communities often can't prove what they've always known to be true, that the land is theirs and the sand dunes should be legally protected from development. Accompanying Satish and his community on their journey for justice is the Coastal Resource Center. Led by people from fishing communities, the CRC is helping Satish and his community understand their rights, map community land, and use the law to defend the dunes. Durga is a researcher at CRC. என் பேர் துர்கா. நான் சென்னையில் தான் இருக்கேன், அடையாரில். நான் கடற்கரை வள மையம் சிஆர்சியில் வேலை செய்கிறேன், ரிசர்ச்சராக வேலை பார்க்குறேன். வாட் வி டூ இஸ் வி கான்ஸ்டன்ட்லி கீப் an eye on the
policies that could have an impact on fisherfolk. So we continuously monitor, and if there is any new policy that is having a stake on the fisherfolk, we immediately translate that to language that will be preferable to the fisherfolk. We do legal education of that policies to them. The center mainly provides support in the form of scientific support, techno-legal support, media support, and art support. Communities like Satish's are combining traditional knowledge with the Coastal Resource Center's mapping and legal expertise to stop destructive development projects and enforce coastal protection laws. And it's working. After years of demands from fishing communities, the Tamil Nadu government began recognizing common coastal areas in its official maps, as highlighted by CRC and in line with the Coastal Resource Zone regulation. And their victories go beyond mapping. Representatives from fishing communities now have a seat at the table alongside the very authorities that decide how the coast is managed. This means communities can secure legal protection for land they have held and used for generations and have a clear formal process to challenge harmful projects. 10 வருஷம் ஒரு 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா சிஆர்எஸ்எட்னா என்னன்னு தெரியாது. இப்போ வந்து சிஆர்எஸ்எட்டை பற்றி பெரியவங்கள்லேருந்து சின்ன குழந்தைங்க வரைக்கும் கேட்டால் கூட சிஆர்எஸ்எட்னா என்ன, கிராம மக்களை வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு அடைய செஞ்சுக்கிறாரு. Across the world, traditional knowledge and local consent are often overlooked in decisions about development and land use. This isn't unique to Tamil Nadu, it's a global problem. When communities are empowered to defend their land and rights, they safeguard their future and strengthen the foundations of justice for us all. Working together, Satish's community and the Coastal Resource Centre have shown what is possible when local activists have the right support. Communities can access their rights, defend their land, and protect the ecosystems that sustain us all.